and besieged uh, Jabesh Gilead. And all the men of Jabesh said to him, "Make a treaty with us, and we will be subject to you." Nahash the Ammonite replied, "I will make a treaty with you only on the condition that I gouge out your right eye of every one of you, so bring disgrace to Israel." So the elders of Jabesh said to him, "Give us 11 days so that we can send messengers throughout Israel. If no one comes to rescue us, we will surrender to you." When the messenger came to Gilba of Saul and reported these terms to people, they wept aloud. Just then Saul returning from the fields behind his oxen and he asked, "What is wrong with the people? Why are they weeping?" And they repeated to him what the men of Jabesh had said. When Saul heard their words, the Spirit of God came upon him in power, and he burned with anger. He took a pair of oxen and cut them into pieces, and he sent the pieces by messengers throughout Israel, proclaiming, "This is what will be done to the oxen of anyone who does not follow Saul and Samuel." Then the terror of the Lord fell upon the people, and they turned back out as one man. When Saul mustered them at Bezek, the men of Israel numbered 3,000, and the men of Judah 30,000. And they told the messengers who had come, "Say to the men of Jabesh Gilead, by the time the sun is hot tomorrow, you will be delivered." When the messengers went and reported to the men of Jabesh, they were elated. And they said to the Ammonites, "Tomorrow we will surrender to you, and you could do to us whatever seems good to you." The next day Saul separated his men into three divisions. During the last watch of the night, they broke into the camp of the Ammonites and slaughtered them until the heart of the day. Those who survived were scattered, that no two of them were left together. And the people said to Samuel, "Who was it that they asked, 'Shall Saul reign over us? Bring these men to us, and we will put them to death.' But Saul said, 'No one shall be put to death today, for this is the day the Lord has rescued Israel.' Then the Samuel said to the people, 'Come, let us go to Gilead and reaffirm the kingship.' So all the people went to Gilgal and confirmed Saul as king in the presence of the Lord. They sacrificed fellowship offerings before the Lord, and Saul and all the Israelites held a great celebration. And Samuel said to all of Israel, I have listened to everything you said to me, and have set a king over you. Now you have a king as your leader. As for me, I am old and gray, and my sons are here with you. I have been your leader from my youth until this day. Here I stand. Testify against me in the presence of the Lord and his anointed. Whose ox have I taken? Whose donkey have I taken? Whom have I cheated? Whom have I oppressed? For whose have I accepted as a bribe to make me shut my eyes? If I have done any of these, I will make it right. You have not cheated or oppressed us, they replied. You have not taken anything from anyone's hand. Samuel said to them, The Lord is witness against you, and also his anointed is witness this day, that you have not found anything in my hand. He is witness, they said. And Samuel said to the people, it is the Lord who appointed Moses and Aaron, brought your forefathers up out of Egypt. Now then, stand here, because I am going to confront all of you with evidence before the Lord, as to all the righteous acts performed by the Lord for you and your fathers. After Jacob entered Egypt, they cried to the Lord for help. And the Lord sent Moses and Aaron, who brought your forefathers out of Egypt and settled them in this place. But they forgot the Lord their God. So he sent them into the hand of Sisera, the commander of the army of Hazor, into the hand of the Philistines and the king of Moab, who fought against them. They cried to the Lord and said, We have sinned and have forsaken Lord and served the Baals and Asheroths. Now deliver us from the hands of our enemies, and we will serve you. Then the Lord sent Jered, Baal, Barak, Jephthah, and Samuel, and he delivered you from the hands of your enemies on every side, so that you lived security. But when you saw Nahash, the king of the Ammonites, was moving against you, you said to me, No, we want a king to rule over us, even though the Lord your God was your king. Now here is the king you have chosen, the one you asked for. See, the Lord has set a king over you. If you fear the Lord and serve and obey him, do not rebel against his commands. And if both you and the king who reigns over you, follow the Lord your God, good. But if you do not obey the Lord, and if you rebel against his commandments, his hand will be against you, as it was against your fathers. Now then, stand here and see this thing that the Lord is about to do before your eyes. Is it not wheat harvest now? I will call upon the Lord to send thunder and rain, and you will realize what an evil thing you did in the eyes of the Lord when you asked for a king.
Then Samuel called upon the Lord, so that the same day the Lord sent thunder and rain. So all the people stood in awe of the Lord and of Samuel. The people said to Samuel, "Pray to the Lord your God for your servants, that so that we will not die. For we have added to all our other sins the evil of asking the king." "Do not be afraid," Samuel replied. "You have done all this evil, yet do not turn away from the Lord, but serve the Lord with all your heart. Do not turn away after useless idols. They can do you no good, and nor can they rescue you, because they are useless. For the sake of the great name of the Lord will not reject his people, because the Lord was pleased to make you his own. As for me, far be it from me that I should sin against the Lord by falling prey to you, and I will teach you the way that is good and right. Be sure to fear the Lord and serve him faithfully with all your heart. Consider what great things he has done for you. Yet if you persist in doing evil, both you and your king will be swept away." その後、アモン人、ナハツシュが登ってきて、やべてギルアレに対して陣を敷いた。ヤベシュの人々は皆、ナハシュに言った。私たちと契約を結んでください。そうすれば私たちはあなたに使いましょう。そこアモン人はナハシュは彼に言った。次の条件で契約を結ぼう。お前たち皆の者の右の目をえぐり取ることだ。それをもって全イスラエルにそしりを負わせよう。イエベシュの長老たちは彼に言った。7日の猶予を与えてください。イスラエルの国中に死者を送りたいのです。もし私たちを救う者がいなければ、あなた方に降伏します。死者たちはサウルのギブアに来て、このことをそこの民の耳に入れた。民は皆声を上げて泣いた。そこへサウルが牛を追って畑から帰ってきた。サウルは言った。民が泣いているがどうしたのですか。そこで皆、ヤベシュの人々のことを彼に話した。サウルがこれらのことを聞いたとき、神の霊がサウルの上に激しく下った。そこで彼の怒りが激しく燃え上がった。彼は一区引きの牛を取り、これを切り分け、それを死者に託してイスラエルの国中に送り、サウルとサミュエルに従って出てこない者の牛はこのようにされると言われた。民は主を恐れて一斉出てきた。サウルがベゼクで彼を数えただけ、イスラエルの人々は30万人、ユダの人々は3万人であった。彼はやってきて死者たちに言った。ヤベシュ、ギルアレの人にこう言いなければならない。明日の真昼頃あなた方に救いがある。死者たちは帰ってきて、ヤベシュの人々に告げたので、彼は喜んだ。ヤベシュの人々は言った。私たちは明日あなた方に降伏します。あなた方の良いと思うように私たちにしてください。翌日サウルは民を三組に分け、夜明けの見張りの時、陣営に突入し、昼までアモン人を撃った。残された者もいたが、散っていって二人の者が共に残ることはなかった。その時、民はサミュエルに言った。サウルは我々を治めるのか、などと言われたのは誰でしたか。そう者たちを引き渡してください。彼らを殺します。そしてサウルは言った。今日は人を殺してはならない。今日は主がイスラエルを救ってくださったのだから、聖火サミュエルは民に言った。さあ、我々はギルガルへ行って、そこで王権を創設する宣言をしよう。民は皆ギルガルへ行き、ギルガルで主の前にサウルを落とした。彼らはそこで主の前に和解の生贄を捧げ、サウルとイスラエルのすべての者がそこで大いに喜んだ。サミュエルはすべてのイスラエル人に言った。見よ、あなた方が私の言ったことを私はことごとく聞き入れ、あなた方の上に一人の王を立てた。今見なさい。王はあなた方の先に立って歩んでいる。この私は、年を取り、髪も白くなった。そこに私の息子たちはあなた方と共にいるようになった。私は若い時から今日まであなた方の先に立って歩んだ。さあ、今、主の前で油注がれた者の前で私を訴えなさい。私は誰かの牛を取っただろうか。誰のロバを取っただろうか。誰かをくじしめ、誰かを破壊しただろうか。
誰かの手から賄賂を取って自分の目をくらましただろうか。もしそうなら私はあなた方にお返しする。彼らは言った。あなた方は私を苦しめたことも破壊したことも人の手から何かを取ったこともありません。そこでサミュエルは彼らに言った。あなた方が私の手に何も乱さないかったことについては今日あなた方の間で主が証人であり、主に油注がれたものが証人である。すると彼らは言った。その方が証人です。サミュエルは民に言った。モーセとアロンを立ってて、あなた方の戦争をエジプトの地から登らせたのは主である。さあ、立ちなさい。私は主があなた方とあなた方の戦争とに行われたすべての正義の御業を主の前であなた方に解き明かそう。ヤコブがエジプトに行った時、あなた方の戦争は主に叫んだ。主はモーセとアロンを使わせ、この人々はあなた方の戦争をエジプトから連れ出し、この地に住まわせた。ところが彼らは彼らの神、主を忘れたので、主は彼らをハツルの将軍、ツラセラの手、ペリシテ人の手、モアブの王の手に売り渡された。そこで彼らを戦いとどまれたのである。彼らが私たちは主を捨てバールやアシュロテなどに仕えて罪を犯しました。私たちの敵の手から救い出してください。私はあなたに使いますと言って主に叫び求めたとき、主はエルバルとベランとエフラテとサミュエルを使わし、あなたを周囲の敵から救い出してくださった。それであなた方は安らかに暮らしてきた。あなた方はアモン人のオハシュがあなた方に向かってくるのを見たとき、あなた方の神、主があなた方の王であるのに、いや、王が私たちを治めなければならないと私に言った。今見なさい。あなた方は選び、あなた方が求めた王を見なさい。主はあなたの肩の上に王を置かれた。もしあなた方が主を恐れ、主に仕え、主の御声に聞き従い、主の命令に逆らわず、またあなた方も、あなた方を治める王もあなた方の神、主の後に従うのならそれでよい。もしあなた方が主の御声を聞き従わず、主の命令に逆らうなら、主の手からがあなた方の生徒たちに下ったように、あなた方の上にも下る。今一度立って、主があなた方のの前で行われるこの大いな見業を見なさい。今は小麦の借り入れの時ではないか。だが、私が主に呼び求めると、主は雷と雨とを下らせる。あなた方は王を求めて、主の御心を大いに損なったことを悟り、心に留めなさい。そこからサミュエルは主に呼び求めた。すると主はその日、雷と雨とを下された。民は皆、主とサミュエルは非常に恐れた。民は皆サミュエルに言った。あなたのしもべとのもののために、あなたの神、主に祈り、私たちに死なないようにしてください。私のあらゆる罪の上に王を求めているという悪を加えたからです。サミュエルは民に言った。恐れてはならない。あなた方はこのすべての悪を行った。しかし、主に従い、脇に背いて、心を尽くして主に使いなさい。役にも立たず、救い出すこともできない、虚しい者に従って、脇を恐れてはならない。その虚しい者が誠に主は、ご自分の偉大な皆のためにご自分の民を捨てなさい。捨てはしない。主は愛し、あなた方をご自分の民とされるのだ。